Mathang stay ko question 9 jung torsi ko. Question 9 that is say if three lines whose equations are y equal to m1x plus c1 comma y equal to m2x plus c2 and y equal to m3x plus c3 are concurrent, then show that m1 whole c2 minus c3 plus m2 whole c3 minus c1 plus m3 whole c1 minus c2 equal to 0 na khoi haibirami. Ekoi this is the line ahum kak tuan ba line ahum kak pirami. Line ahum se ekoi the concurrent oina hairame ko. Concurrent oirabanina sida use ekoi na proof tawona koi na ulle. Si show tawona hairame ko. Toi tarabidi ekoi na khange badudi kaino har kanda line ahum se concurrent oi habase karam kanda oidino har kanda karigumba nangi line ani dugi mabani intersection point do karigumba third suba line da yauraba doi tarabidi line ahum do koina concurrent oi haigani ba natraga nangi huziki line ahum do common point ama da phawra ga chatlaba doi tarabidi line ahum do koina concurrent oi na hoina haigani ba ko na koi khangna bai damakta sum wording do irange ko concurrent haiba se karino se khangna bai damakta answer irak pada yauk trasu ke sukai de ko se khangna bai damakta sum irange three lines are concurrent if they pass through a common point ama power chatlaba there is kaino hara kanda hose hagido line ani ki intersection point do ahum suba line da yauraba adu oreka su akoina concurrent oina haina gani ko there is point of intersection of any two lines lies on the kadai wai da laini ba har kanda on the third line da lies on the third line se ni ko ekoi da pyramid ba line ahum sem tang ithok piram se it is given that koi the pyramid line se kai no har kan da han the pyramid say y equal to m1x plus c1 pyramid sinai koi line number 1 ohela si mathang da pyramid say y equal to m2x plus c2 sinai koi da line number 2 lere mathang da na y equal to m3x plus c3 pyramid sinai koi na line number 3 masigi point ohum je koi da concurrent oina hairami ko are concurrent ekoi ki target ti kaino har kanda ekoi line ani khaki kaino har kanda point of intersection puthok ko dune ba koi ki target ti ko aduna masi ki point of intersection se koi puthok ke na haiba tarabodi koi ki doge har kanda line number 1 ga line number 2 se mawani degi koi na point of intersection koi puthok pi da se ba ko aduna line number 1 ga line number 2 degi point of intersection puthok ke ba tarabodi equation number 1 gi equation number 2 ga ani se khaidokna rasi khaidokna tarabodi y se mangani x ki value koi solve taw yare se koi khangma ngame tarabodi subtracting 1 and 2 subtracting 1 and 2 we get ani se khaidongna se equation number 2 minus equation number 1 ni ko lakade se nangi kedoge her constants da ani se khaidongna ba tar boi di y minus y d c ki part ma 0 chat khani ko
equal to nangi aina haibado equation ma 2 sina mamang thangoba sina lakte se 2 minus 1 ni haibe sima kaunu ko se equation ma 2 de equation ma 1 khai dokte ni sina mamang thangani ko m2x minus m1x ni mawani maktagi nangna x kaman logri ne na khalo nangi wakhanda no darwidi m2 minus m1 lai plus sigisu equation ma 2 da mamang thangdai ni na c2 minus c1 lai no darwidi implies my value koi puthokpirasi stela iba part de nangi ke doge har kan sta sigi part che koina equal to 1 mun thang thokpiro sigi part che ma ko equal to 1 mun thang ko darwidi ke lani har kan da sigi part che minus of x whole m2 minus m1 equal to c2 minus c1 lani sigi minus si multiply toksan dari ke lai se x whole la kan da m1 minus m2 no on gani ko equal to c2 minus c1 implies x ki value puthosi sin soma kan thangi tarbuidi c2 minus c1 divided by m1 minus m2 koi usi x ki value fange x ki value se koi ki doge har kanda equation number 1 da hapchalasi aduga y ki value puthosi ko putting the value of x in kadai wai hapteba 1 da hapchalase ko x ki value se to tarwidi kailani har kanda y equal to m1 x ki value duzi kaino har kanda c2 minus c1 divided by m1 minus 8 c2 minus c1 divided by m1 minus m2 plus c1 is like it ko study ke dore m sina usi mathak ki multiply toksalo implies y equal to sigi poche koi LCM loksal asi smaina LCM loksan dar with this smaila ani m1 minus m2 la ani like this na m1 whole c2 minus c1 le journey plus sigadi c1 whole m1 minus m2 smile journey implies mathaki bracket hang tokpiro the darwidi m1 minus m2 siga multiply to ready dari ke fange m1 c2 minus m1 c1 plus siga multiply to re m1 c1 minus m2 c1 si fange ko the dardi stagi kana kakthana yagre sigi part ani sima manare ani si kakthana gro ko aduna implies y equal to m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 the darwidi koi line number 1 ga line number 2 ga mawani gi point of intersection koi khangma ngame point of intersection da ongtang itopiramasi therefore x ki value na kya no target to har kanda c2 minus c1 divided by m1 minus m2 comma y की value na m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 kay hai deba har kanda is the point of intersection kana intersection lagte se har kanda line number 1 ga line number 2 goideni ko is the point of intersection of lines 1 and 2 line 1 ga 2 ga ne ba akhoi da piram matam da line number 1 ne line number 2 ne line number 3 ne makoi uhum se ke dawe ba har kanda makoi uhum se concurrent waina hairame ba ko aduna nangi ngasai gi sigi point of line number 1 ga line number 2 gi point of intersection se kana da su equation number 3 da hapchen matam da su satisfy ta wam thoye ba ko it is given that akhoi da kai pi har kanda lines 1 2 and 3
3 are concurrent. Maram aduna ainu zai give ko line number 1 ga line number 2 gi mawani gi point of intersection do line number 3 ju satisfy to om thoeba. Hence the point of intersection of lines kana no hara kanda 1 and 2 will also satisfy equation number 3 to satisfy to om thoeba ko nasa equation number 3 di kaino y equal to m3x plus c3 ni ko aduna x ki value y ki value se koi hapchan birasi y equal to m3x plus c3 ni y की value this lere y की value hapchan biros lai se m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 equal to लाके तो कहीं m3x आइबनी को m3 लरे x की value दी क्या नोस lai se हर खांदा c2 minus c1 divided by m1 minus m2 plus c3 ni lagi se ko sisima koi so nakan part se LCM log la se implies sisima koi leng da bi thamo m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 equal to LCM lore m1 minus m2 m3 whole c2 minus c1 plus c3 whole m1 minus m2 lae LCM lora matung da implies so makan part leng da bi thamo m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 equal to makha samadi sin maleng da bi thamani m1 minus m2 mathak se multiply doksalo m3 c2 minus m3 c1 plus m1 c3 minus m2 c3 smile re ko m2 c3 ne smile re stagi koi ki doge har kanda sigi parts dagi si makha da laiba m1 minus m2 si ani si kakthana gro ko si ni si kakthana gra matung dai du da hoji lemo ri si kai khatano har kanda m1 c2 minus m2 c1 equal to m3 c2 minus m3 c1 plus m1 c3 minus m2 c3 ni si lemo ri si ko sigi parts ti koi ke doge har kanda masigi parts e equal to 1 mada loina mak thang lo ko sisima implies m1 c2 minus m2 c1 minus m3 c2 sigi pochna plus on garni m3 c1 sina minus on garni m1 c3 plus m2 c3 equal to 0 tagidi m1 mase nam punjan biro m1 lai se kana no m1 lai se system mere mawani mak tagi nang na m1 kam lok thwe do tari kai le more sta c2 le more so ma kan di sta minus le more ko minus c3 mathang da m2 masen punjan lo system mere ko m2 se plus yaw du na mamang thang ko sidai se na mamang thang asi plus m2 dagi c3 le more minus dagi na c1 le more mathang da c3 m3 yaw di kana no c ni se le plus yaw bu na mamang thang biro le tar bi di c1 minus c2 equal to 0 le tar bi di makoi ni ga sai utpio hai ri ba kaino har kan das le chong
m1 whole c2 minus c3 plus m2 whole c3 minus c1 plus m3 whole c1 minus c2 equal to 0 na moina ngasai utlo haibase koi si utpire ko silore